the IFJ's. We have interpreters in English, Spanish, and French. So to access interpretation to one of these languages, you can do that by pressing the globe icon at the bottom of your screen and clicking onto your preferred language. Climate change is one of the greatest challenges of our time. And of course, it is a truly global one. We can see that by what's occurring all around us. Catalonia is in the grip of one of its worst droughts in decades. Droughts in Somalia last year killed over 40,000 people, while flooding in Nigeria and a cyclone in Malawi killed many others. Deaths from heat waves and other extreme heat-related events in South America have increased by more than 160% in just the last 20 years. And in my own region, Asia and Pacific, we've seen Pacific islands facing the reality of rising sea levels, and Australia, one of the most vulnerable countries in relation to severe fire weather days, and has seen a dramatic increase in fatal heat waves. We all face this existential threat, but as journalists, we face it in two ways. As journalists, with a responsibility to report on the facts, on the drastic effects of climate change, but also as unionists, as workers, who demand a just transition for all workers and ensuring that nobody is left behind. We know that more and more of our members are determined, both as professionals and as workers, that we meet this challenge. Today's event is about charting a course for the future. We know the challenges that lie ahead, but where is it that we actually want to focus? To help us discuss what journalists and unions can do to address this climate emergency, we're so lucky to have three passionate experts in their fields. Firstly, we have Maximiliano Manzoni, who is a Paraguayan journalist. His reporting is focused on the climate crisis and is a Garbo Award winner for his team's work highlighting rapid deforestation. He's also a two-time winner of the Amnesty International Paraguay Award. Luis Tomasi wears two hats. He's both a journalist and a unionist from Gambia. He's the director of the IFJ Africa office in Dakar. Finally, we have Jennifer Moreau, who's going to be our moderator for this evening. Jennifer has been a union shop steward, working as a reporter for Burnaby Now, a British Columbia, Canada-based newspaper, before becoming first vice president and then secretary treasurer of her local union. Since late last year, she's been working for Unifor as a national representative. She's also the chair of the IFJ Climate Action Team and a member of the IFJ Executive Committee. I'll now hand over to Maximiliano to get us started on the discussion today. That'll be followed by a presentation by Luis Tomasi, and then there'll be a short question and answer after each speaker. So please let our moderator know if you have any questions. You can put those questions in the chat. Maximiliano, over to you. Thank you very much. Voy a estar haciendo esta presentación en español, así que si me permiten voy a compartir un momento mi pantalla. Un segundito. Empecemos desde aquí. Bueno, un gusto saludarles a todos, a todas, a todes. Bien, como presentó Adam, yo soy Maximiliano Manzoni, soy un periodista de Paraguay, trabajo en un medio llamado El Surtidor, y hoy quiero hablarles sobre cómo romper las discordias, básicamente reportando con la audiencia soluciones al cambio climático. Primero que nada, disclaimer, esta presentación no fue escrita con ChatGPT, así que fue escrita totalmente a mano y totalmente por una persona. Así que, hecha esa aclaración, quiero primero empezar explicándoles un poco sobre el medio en el cual trabajo. El Surtidor, también llamado El Surti, nació en el año 2016 en un
pequeño país que algunos conocerán, se llama Paraguay, en Asunción, la capital de Paraguay, y nosotros tenemos una particularidad. Una particularidad es de que somos fundados es un medio fundado por periodistas, diseñadoras e ilustradoras, es decir, somos un medio eminentemente gráfico que empezamos como una fanpage en Facebook en 2016. Para quienes conozcan el universo de memes hispanoamericanos, seguramente conocerán memes sobre Paraguay, sobre los surtidores y demás, pero la realidad es que la palabra surtir en español es un verbo que significa proveer de algo de valor o de necesidad a alguien, ¿no? Entonces nosotros buscamos desde el surtidor proveer información bella, con rigor, pero también desafiante para que la gente se pueda conectar con otras personas y pueda actuar. Esa parte para nosotros es muy importante de que nuestra información se convierta en acción y es la que guía todo nuestro principio editorial y por supuesto nuestra cobertura sobre el cambio climático a la vez. Como trabajamos con ilustración, entonces finalmente nosotros lo que queremos es poder explicar fenómenos complejos y difíciles como la crisis climática es uno de ellos, pero pueden pensar también en impuestos, derechos laborales, economía, trabajo, transporte y muchos otros más, de una manera lo más sencilla posible pero también emotiva. Nosotros no escapamos del poder emotivo que el periodismo puede tener para movilizar a la gente y lograr los cambios que necesitamos en nuestra sociedad. Entonces, como les explicaba anteriormente, el cómo del Surti es de que nosotros apostamos a un periodismo visual con innovación, con una creación de comunidad. Todo nuestro trabajo es alrededor de una audiencia que hemos identificado y que hemos construido desde el 2016. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que somos un medio pequeño que necesita hacer ese esfuerzo extra en un país donde la concentración mediática de grupos empresariales es muy grande. 3 grupos empresariales son los que dominan todo el esquema de medios digitales, diarios, radios, televisión, incluso podcast, y esto tiene mucho que ver con las desigualdades que atraviesan Paraguay, ¿no? Paraguay es uno de los países con la distribución de tierra más desigual del mundo, eso se refleja en los grupos mediáticos, la tierra es el valor, el mayor valor que tiene Paraguay en recursos naturales, los dueños de medios son los mayores dueños de tierras, y, por supuesto, esto también define nuestras conversaciones sobre cambio climático, ¿no? Porque hay muchos conflictos de intereses cuando sos dueño de muchas tierras, algunas relacionadas, por ejemplo, a la deforestación. Paraguay es considerado, según la CAF, en un informe del 2014, como uno de los países más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, principalmente por 3 razones. Una es la falta de infraestructura, que en realidad tiene que ver con que la infraestructura está pensada para autos y eso no es algo casual, eso tiene mucho que ver con quienes se benefician de contratos de infraestructura en Paraguay. El impacto de fenómenos climáticos extremos. Paraguay es un país mediterráneo, nosotros no tenemos acceso directo al mar, dependemos de nuestros ríos y nuestros ríos son nuestra vía de exportación, pero también nuestra vía de importación de productos. Y por último, tenemos una gran dependencia a commodities, ¿no? Soja, carne, carbón, que terminan muchas veces deforestando tierras, tanto en el Chaco paraguayo como en la Mata Atlántica, para terminar vendiéndole esos commodities a Europa, a Estados Unidos y otros países de Sudamérica también. Entonces, les comentaba que esta es la situación en la cual nos encontramos. Nosotros hemos fundado la primera cobertura sobre cambio climático en Paraguay en el año 2019. Hemos estado trabajando desde el 2019 de manera muy específica, casi con una historia semanal sobre cambio climático. Y desde entonces hemos publicado decenas de piezas e investigaciones como, por ejemplo, pesticidas afectando salud de niños, la deforestación ilegal de tierras indígenas, por la cual nosotros ganamos el premio Gao, pero también en un aspecto más político, y lo traigo aquí para que también vayamos pensando posibles coberturas que puedan tener en sus medios, cómo hay grupos de poder, como las petroleras, pero también las empresas cárnicas y de soja, que hacen mucho lobby dentro del Estado para que el Estado asuma posiciones negacionistas en las discusiones internacionales sobre el clima. Algunos ejemplos del trabajo que hacemos. Como pueden ver, tiene un gran trabajo visual. Mi labor allí específicamente es, aparte de reportear, de hacer el trabajo de un
periodista tradicional, también me toca colaborar en una triada con una diseñadora y con una ilustradora para que esos materiales se vean reflejados en estos afiches que son son fácilmente compartibles no solamente en redes sociales, sino también en redes de mensajería, como por ejemplo WhatsApp y Telegram. Unos ejemplos más, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un trabajo sobre cómo los diferentes grupos de poder estaban haciendo lobby para que Paraguay asumiera posiciones negacionistas de cambio climático en la COP26 de Glasgow. Y a la derecha tenemos una investigación que tardamos varios meses, donde trabajamos con sociólogas y con ingenieros ambientales para tratar de vincular cómo las políticas económicas y políticas de nuestra dictadura, Paraguay tuvo una de las dictaduras más largas de América del Sur, duró 35 años, cómo esas políticas dictatoriales nos llevaron a ser uno de los países más vulnerables. De vuelta, tratar de vincular las injusticias históricas, hablando de un término de justicia climática y justicia histórica y de memoria, esto lo publicamos en el aniversario de la caída de la dictadura, vincular cómo esta vulnerabilidad que afecta, por supuesto, a los trabajadores del campo y de la ciudad, a las mujeres, a los pueblos indígenas y a los pueblos campesinos, esto no es una casualidad, sino es producto de un sector muy ínfimo de la población con muchísimo poder que ha priorizado sus negocios por encima del bienestar general. Pero ustedes habrán visto todo este trabajo y digan, wow, buenísimo, rompieron Internet. No, la realidad es que no. La realidad es de que nos encontramos con un problema bastante grande, que es un problema general, según un informe del Instituto Reuters, que tiene que ver que después de la pandemia, donde hubo un boom de la gente consumiendo información todos los días por la preocupación que tenía que ver con el COVID, la gente está exhausta a nivel de noticias y cada vez más la gente huye de las noticias para salvaguardar su salud mental. Nosotros cada vez que publicábamos una investigación, sí o sí teníamos un comentario en Instagram, en Twitter o en Facebook que nos preguntaba qué se podía hacer al respecto, si hay alguna esperanza y sobre todo hay alguien trabajando en una solución para que esto no suceda más. Entonces ahí nos dimos cuenta que por más que hiciéramos estas investigaciones potentes, visuales, con muchísimo trabajo, con muchísimo ahínco y amor, no solamente estábamos a cargo ya de una comunidad informativa en redes sociales sobre todo, sino que estamos a cargo de una comunidad emocional, emotiva, ¿no? Y nosotros como periodistas teníamos que también tomar la responsabilidad de cuidar la salud mental de nuestra audiencia que nos lee por una razón pura humanitaria, pero también porque si no, eso estaba dañando o afectando nuestra capacidad de llegar con la información que nosotros creíamos que era necesaria para que nuestra audiencia entendiese mucho más su país y el contexto que estábamos viviendo, ¿no? Y la desesperanza climática es real. Si leyeron el último informe del IPCC, del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, verán que los efectos del cambio climático en la salud mental tienen como dos varas. Por un lado, por supuesto que afectan muchísimo más a estar constantemente en estrés de fenómenos climáticos extremos, ya sean sequías, huracanes, lluvias, inundaciones, pero en un segundo término, si nosotros lo que buscamos, y vuelvo al principio, que la gente se conecte con otra gente, se organice y actúe, eh, una crisis de salud mental desarticula la organización y lleva muchamente al cinismo, a la desesperanza climática. Y eso estaba afectando nuestra habilidad de informar y también de llegar a ese objetivo editorial. Es por eso que en el año 2022 creamos Futuros. Futuros, ¿qué es Futuros? Futuros es una comunidad de Discord donde básicamente nos juntamos con la audiencia, con conversaciones mensuales, para conectarla a la audiencia con proyectos, personas que están trabajando en soluciones. Y aquí también es como un foco. Nuestro foco es en soluciones locales, colectivas y escalables en cambio climático. Este es el proceso en el cual nosotros empezamos a trabajar con nuestra audiencia. En un primer término, lo que hacemos al juntarla a nuestra audiencia en un espacio que es el Discord, que voy a explicar brevemente enseguida de qué se trata, es que primero investigamos sobre posibles soluciones a partir de sugerencias de la audiencia. Si la audiencia constantemente nos estaba preguntando qué se está haciendo para parar una sequía o para que la sequía no afecte tanto, entonces vamos a ponernos a investigar qué hay sobre eso en nuestro país. Segundo, es que una vez que identificamos posibles soluciones,
contactamos a las personas involucradas, como sería un periodista normal, pero en vez de hacerle yo una entrevista a esas personas involucradas, a esos expertos, les decimos, por favor, conéctense a este servidor donde la audiencia le va a hacer la entrevista, no yo. De esa entrevista colectiva, nosotros creamos un reportaje gráfico para redes sociales, pero también para nuestra web, y quienes participaron se sienten compelidos a compartir, lo cual lleva a otra cosa, que nos lleva a tener más alcance y más confianza en nuestra labor, y también un aspecto muy emocional, ¿verdad? Sentirte parte lleva a sentir una necesidad de poder hacer más al respecto y de mayor compromiso con el tema. Estas entrevistas colectivas crearon al menos 8 reportajes sobre soluciones. Algunos ejemplos que les cito aquí. Por ejemplo, hemos trabajado muchos años sobre el problema de la falta de espacios públicos en Asunción. Mucho tiene que ver con tierras robadas por parte de la dictadura, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, invertimos nuestro reporteo y hablamos de cómo un centro cultural está reclamando las calles ante la falta de espacios públicos en Asunción, que nos lleva a hablar de una política más escalable de qué pasaría si las calles del centro histórico de Asunción fueran todas peatonales, cómo eso afectaría el comercio, la salud, la polución, etcétera. También hemos hablado muchos años sobre deforestación. Entonces, bueno, ¿qué tal si hablamos sobre los guardaparques y la pelea que están teniendo por sus derechos laborales y por su seguridad para poder garantizar que no se deforesten más reservas nacionales, parques nacionales? Y por último, hablamos muchísimo sobre contaminación de agua en el surtidor. Entonces, ¿qué tal si investigamos un poco más sobre cómo gobiernos locales y artistas como artistas de teatro se han unido para trabajar en salvar al lago más icónico de nuestro país, que es el lago de Pacaraí? Este es un ejemplo de la interfaz de Discord que les comentaba. Como pueden ver, en la izquierda estamos todas las personas que nos conectamos a conversar. Hablamos durante una hora y media. Es en directo. No grabamos la entrevista, es decir, no la subimos después, porque la idea es que también sea como un espacio íntimo y seguro en el cual la gente pueda conversar. Sí hacemos una transcripción a propósito de tener después nuestro reportaje escrito y visual. Y de esto, como pueden ver, estos son los afiches que publicamos para que la gente se sume al evento. Generalmente publicamos una semana antes con quienes van a ser los speakers y sobre qué vamos a estar hablando. Y este es el resultado de esa conversación en Discord que vieron recién en esa interfaz. Salen cosas como esta, donde hacemos un breve resumen de todo lo que respondieron a las preguntas de la audiencia. ¿Y por qué dirán, por qué también las preguntas de la audiencia? Porque también es como, nosotros somos un medio pequeño, tenemos 4 periodistas, pero si podemos pensar a nuestra audiencia como una redacción ampliada con gente de diferentes espacios, significa que vamos a tener preguntas muchísimo más ricas y muchísimo más fiables en relación a lo que nuestra audiencia realmente quiere saber de un tema. Entonces, aparte de las soluciones, esto significó que a lo largo de todo el año no solamente logramos poder hacer periodismo de soluciones de una manera sistemática y con confianza a la audiencia de que lo que estábamos reportando era una solución colectiva y no greenwashing, que es una preocupación muy existente cuando hablamos de periodismo de soluciones en cambio climático, sino también nos ayudó a volver a las investigaciones que estábamos haciendo antes, pero con una mayor fiabilidad de que la gente iba a compartir. 300 personas, más de 300 personas, se unieron al Discord solamente en 2022, lo cual para nosotros nos llena de muchísimo orgullo, pues significa que hubo 300 personas lo suficientemente interesadas en lo que nosotros estábamos haciendo como para dedicarle una hora y media un martes cada mes. Y bueno, les explicaba un poco de por qué usamos Discord específicamente. Primero, porque es un espacio nativo de nuestra audiencia más joven, que es de 17 a 25, la mayoría urbanos. Nuestra audiencia más fiel era una audiencia femenina, y sin embargo Discord es un espacio más masculino. Entonces también buscábamos llegar a gente que no necesariamente seguía nuestro trabajo de manera cercana y poder lograr mayor confianza con ese público que parece mucho más esquivo cuando hablamos de temas de cambio climático. Es un gran lugar para gestionar eventos sin cámaras, ¿no? Las cámaras nos cohíben muchísimo. Yo ahora mismo estoy hablando ante una cámara y estoy un poco cohibido. Esto es más como una entrevista colectiva en radio,
¿no? Utilizamos solamente micrófonos, podemos gesticular sin que nadie nos vea, podemos hacer caras sin que nadie nos vea. Y una razón también por cual elegimos Discord sobre, por ejemplo, WhatsApp o Telegram, es porque nos da también una buena interfaz para mantener diferentes conversaciones, porque uno puede abrir diferentes como conversaciones como si fuese un foro, de manera sincrónica o asincrónica, y también nos da muchas herramientas para mantener el espacio de manera segura, lo cual no nos ha sucedido, pero nos preparamos, por ejemplo, si tenemos un ataque de trolls o de negacionistas o acoso, tenemos las herramientas para poder protegernos a nosotros como periodistas, pero también para proteger a la audiencia que está dando su espacio y está dando su tiempo y merece cuidado también. Como les decía finalmente, este trabajo sobre soluciones tuvo un impacto no solamente en poder hacer una cobertura de soluciones sobre cambio climático con todo este efecto positivo que estaba narrándoles recién, en la idea de pelear contra la desesperanza climática y mostrar que hay organización y que se puede, pero que esto obviamente tiene un desafío porque las soluciones tienen que ser escalables con política pública, por supuesto, y también las soluciones tienen límites y hay que ser honestos sobre eso. Y esa también es la razón por la cual buscábamos que la audiencia se involucre en el proceso de reporteo, ¿no? Para mostrar con transparencia. Pero también nos ayudó a poder volver a las investigaciones que queríamos, porque también queremos narrar problemas. Muchas veces hay problemas todavía, de una manera la cual la audiencia se sentía compelida también a compartirlo. Y este es un gran ejemplo de esto. Esta es nuestra última gran investigación sobre cómo el lobby político y económico hizo que Asunción tenga más estaciones de combustible que plazas ahora mismo. Asunción es la capital de Paraguay. Y esta investigación la hicimos gracias en parte a nuestra audiencia que nos dio tips, no solamente de información, dónde buscar esa información, sino también tips a nivel técnico para poder hacer toda esta producción y mapear y poder finalmente llegar a estos resultados que publicamos en octubre del año pasado. Y también fueron entrevistados como gente de sus barrios, ¿no? Como gente que en sus barrios estaba intentando hacer algo para evitar eso. Entonces volvemos a este periodismo de soluciones digital que nos lleva a hacer una investigación que termina en un periodismo de soluciones en territorio. Y finalmente, esta es la investigación que sacamos con muchísima ayuda de nuestra comunidad en Discord. Y pueden leer un poco más, para no explanearme más, pueden leer más sobre el trabajo que hemos hecho en este link y también pueden tener aquí mi email. Así que muchísimas gracias. Okay. Thank you, Maximiliano. That was very fascinating. And I think we're going to open the floor for any questions during the webinar. So what we'd like to do is, if you have a question for Maximiliano, and we're also going to talk to Palui as well, please put your question in the chat. And I see Paula, hello Paula, and saying, gracias Maxi, excellent work. This is my bad translation. Can I have a link for more information? And oh great, we have that. And just to get it started, I wanted to say thank you for your presentation. It was very interesting, and I appreciate how you're approaching this in a very creative, collaborative way. And I wanted to ask, when you talked about creating these communities, these emotional communities with connection, what kind of response did you get from the people in those communities? How did they react to that? Puedo responder en español, ¿verdad? Perfecto. Bueno, me gustaría dar un poco de contexto que por una cuestión de tiempo no quise tampoco extenderme, pero Paraguay tiene una democracia muy joven. Tenemos 30 años de democracia y no tenemos una gran tradición sindical de organización. Mucha de ella ha sido fuertemente reprimida por la última dictadura militar y también por los gobiernos de transición democrática
que han tenido ciertos tintes de desarticular cualquier movimiento social. Entonces, la sola idea de poder juntarnos incluso en un espacio digital es un poco revolucionaria en ese sentido, porque es totalmente a contramano de lo que incluso Internet hoy mismo es, ¿no? Que es políticas individuales, perfiles individuales, publicaciones individuales, las personas por encima de los colectivos. Entonces, una reacción muy emocional es la de sentirse contenida en la catarsis, que es casi como una terapia grupal hasta cierto punto, ok, aquí hay gente que le interesa lo suficiente lo que tengo para decir. Muchas veces la gente siente que no tiene lugar donde decir las cosas que quiere decir y que a nadie le importan las ansiedades. Y así todos estamos viviendo con las mismas ansiedades, pero sin comunicarnos. Entonces, la primera respuesta que recibimos es: qué gusto que acá nos podemos juntar y podemos hablar de estos temas. En sí mismo ese es un valor agregado. Y en un segundo lugar, un mayor entendimiento de cómo es el proceso periodístico. Yo creo que hemos tomado demasiado por sentado que la sociedad entiende cómo funciona el periodismo y cómo hacemos nuestro trabajo, y creemos, porque el periodismo es muy importante para la democracia, que decir que el periodismo es muy importante para la democracia es suficiente, cuando muchas veces tenemos que hacer lastimosamente el ejercicio, y digo lastimosamente porque es un esfuerzo muy grande y es un esfuerzo no pago. Muchas veces tenemos que explicarle también a la sociedad por qué nuestro periodismo. No basta con decir que nuestro periodismo es importante para la democracia, tenemos que demostrar y tenemos que recobrar la confianza en nuestra labor periodística. Entonces, en el momento donde la gente pudo entender mucho más cómo se hace un reportaje, por haber sido parte de un reportaje, eso tuvo un efecto cascada no solamente en esos reportajes, sino en toda nuestra labor periodística. Porque la próxima vez que haya una polémica sobre algo que hemos publicado, sabemos que hay alguien que va a decir: no, yo estuve muy de cerca en los procesos, cómo esta gente trabaja, y yo confío en el criterio de ellos, de que ellos hacen todo lo posible, de que si se equivocan no es adrede y que en general este es un trabajo bien hecho. Entonces, hay un efecto cascada de construir ese impacto que no es medible por métricas de redes sociales, porque es como muy persona a persona, ¿no? Es como nosotros hablamos mucho de la ronda de tereré, que es como una bebida que se toma en Paraguay, que se toma de manera comunitaria. Volver a eso, volver a ese círculo de escucha, volver a la idea de que el periodista no es la voz cantante en esos espacios, sino que es solamente un articulador más. Yo muchas veces en esas entrevistas hago máximo una pregunta de 15 preguntas que hay y solamente le presento. Entonces, después me toca escribir, lo cual es una posición sumamente interesante porque es diferente a lo que nos enseñan las facultades. Entonces, sobre todo es eso, de que la gente se siente más como cuidada, se siente escuchada, y también se siente como con muchas más ganas después de participar en sus propios espacios locales. Thank you. Just waiting for, just catching up with the translation. Thank you. That was really fascinating. We have a couple more questions. One from Zuliana. And Natalia, can I ask you to do the honors of reading this in Spanish so I do not butcher this question? Thank you. Of course, indeed. So, Maximiliano, Zuliana te pregunta, ¿cómo lidian, combaten con la desinformación o los trolls que se multiplican en casos de información sobre crisis climática? Bueno, de hecho, mi trabajo últimamente ha sido sobre desinformación sobre crisis climática. Nosotros tenemos una sección sobre desinformación que se llama La Precisa, que es transversal a todas nuestras coberturas. Y de hecho, mi última publicación ha sido sobre desinformación relacionada a un informe de la NASA, que supuestamente decía que la ganadería era buena para el ambiente, cuando en realidad no decía nada de eso. En general tenemos una posición. Primero, partimos de la idea de que el negacionismo climático en realidad ya no es la narrativa preponderante a la hora de desinformar. Estamos hablando de
la palabra delay en inglés. Están gente que evita o está tratando de retrasar lo más posible la respuesta climática. Entonces ya no escuchamos casi frases como el cambio climático no es real, es muy mínimo, y si se lo escuchan amplificado es porque los medios están haciendo un mal trabajo en amplificar voces que son sumamente testimoniales y minúsculas. Lo que sí tenemos son grupos muy grandes de poder, voy a citar en Paraguay es el agronegocio específicamente, que lo que dicen es, el cambio climático es real, pero nosotros solamente deberíamos adaptarnos. La mitigación es algo del norte. O el cambio climático es real, pero es un problema solamente de las petroleras. O el cambio climático es real, pero Estados Unidos y la Unión Europea deberían primero a ellos hacerse cargo y después decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, se juegan más con ideas de soberanía nacional, antiglobalismo. Se está tratando de llevar el cambio climático al terreno de las batallas culturales, como se ha llevado lastimosamente temas como género también y diversidad sexual. Entonces, nuestra respuesta es, por supuesto, elegir caso por caso qué vamos a verificar en sí mismo, pero en general hacer un trabajo de investigación de demostrar los intereses detrás de la desinformación. Es decir, quiénes son los desinformantes, de dónde vienen, cuánto dinero reciben y por qué están diciendo lo que están diciendo. Nuestro trabajo ha sido más de desarmar la estructura que permite que la desinformación exista. Okay, Muy bien, thank muchas- you. oh, perdón, Sorry. sorry. Okay. Hay otra pregunta que la voy a... I'm going to read another question that there's in a chat and there's in Spanish. So, Maximiliano, Sonia Arrieta te pregunta si en algún momento han sufrido algún tipo de acoso del gobierno u otras empresas en relación a sus investigaciones o publicaciones. And then Jennifer, there's a question from Jim Bumela. Then if you want to go ahead. Thank you. Bueno, voy a responder primero la primera, ¿no? Sí, totalmente. Hemos recibido miembros del Congreso que han dicho en sesiones de Congreso que nosotros somos una amenaza a la seguridad nacional. Hemos tenido empresas que, si bien no hemos recibido demandas, yo sé que eso sucede mucho, por ejemplo, con colegas de Perú, estaba leyendo últimamente eso, no hemos recibido muchas demandas. Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no nos quieren dar tanta entidad todavía. Somos un medio pequeño, entonces demandarnos a nosotros sería darnos mucha entidad para ellos. Pero sí, esta campaña constante de acoso, de doxing en redes sociales, sí, totalmente. Hemos tenido el principal gremio del país, el gremio de ganadería del país, acusándonos de desinformación. Hemos pedido gente que ha pedido al gobierno que investigue nuestras cuentas bancarias. Hemos tenido políticos y políticas que abiertamente no es la crítica al problema, pero sí que nos han acusado de ser agentes extranjeros que vienen a traer la ideología de afuera. Y mucho tiene que ver con el hecho de que nuestro modelo de negocios no depende de sus empresas. Entonces no nos pueden controlar con el dinero como puede suceder con otros medios. Nuestro modelo de negocio se basa en parte en cooperación internacional, sí, pero cada vez más en tener fondos directamente de la audiencia, ¿no? Entonces, como no nos pueden controlar por el lado del bolsillo, sí hemos recibido constantes ataques. Hay un senador nacional que se ha dedicado en varias sesiones del Congreso a citarnos con nombre y apellido. A mí me han declarado algunos políticos y formadores de opinión del lado de la extrema derecha como el representante mediático del dogma climático. Se han publicado fotos nuestras, se han publicado nuestras direcciones, así que lo que es estándar en acoso a periodistas en redes sociales, sí lo hemos vivido con algunos altercados más en la esfera del gobierno. Okay, thank you. We do have a question from Jim as well. Hello, Jim. He said, thank you for the presentation. Have your initiatives impacted on other journalists? How is climate change being covered by other media? Bueno, pero esto es una cuestión muy personal. Lo que voy a hablar es como no es tanto como mi trabajo en el suerte. Yo me he vuelto un poco como un pastorcito
tipo un evangelizador tratando de que más gente cubra el cambio climático en Paraguay. He hecho algún par de iniciativas voluntarias de formar, hacer una especie de escuela popular para otros colegas y facilitar formación, ya sea a nivel nacional, regional o internacional, por el simple hecho de que una flor no hace la primavera y que necesitamos menos periodistas especializados en cambio climático y más periodistas que cubren hoy política o economía o locales que puedan incluir el framework, es decir, el ángulo de cambio climático a sus coberturas diarias. Yo no digo con esto que los periodistas especializados en cambio climático debemos dejar de existir, pero sí me encantaría de que hubiese más periodistas en sus coberturas, inclusive de deportes, inclusive de moda, que puedan incluir ese ángulo, como se ha logrado hasta cierto punto incluir los ángulos de género, diversidad sexual y derechos humanos en muchas coberturas. Yo creo que ese es el camino a recorrer. Entonces, sí ha tenido un impacto en el sentido de que hemos logrado establecer ciertas conversaciones con algunos colegas en algunos medios para que incluyan eso en algunos aspectos. Algunos de esos colegas se han sumado a estos eventos en Discord para escuchar, pero yo creo que todavía queda un trabajo más coordinado donde las organizaciones de la sociedad civil y también deben tener una labor mucho más importante. Y eso es una crítica que yo hago, de que se debe trabajar para poner el tema de cambio climático al mismo nivel de importancia que hemos logrado que otros temas se incluyan en la cobertura de los medios tradicionales. Dicho eso, también, no quiero ser cruel con mis compañeros y compañeras de medios tradicionales. Yo soy una persona muy privilegiada que tiene la chance de poder cubrir este tema casi sin presiones. Muchos de mis colegas en medios tradicionales tienen que lidiar con un conflicto de intereses muy grande, porque muchas veces los dueños de sus medios son los principales deforestadores del país, o son los dueños de esos medios los que están financiando desinformación sobre cambio climático también. Entonces, es un trabajo donde se ha avanzado con algunos colegas con los cuales tenemos mayor cercanía. Yo creo que los colegas quieren cubrir más el tema, solamente que les falta herramientas, les falta formación y les falta espacio para poder trabajar eso. Excellent, thank you. And with that, I think we're going to wrap up this question and answer period and go back to Adam to introduce our next speaker. Thank you, Maximiliano. Thank you, Maximiliano. That was a fantastic presentation and some great questions. Unfortunately, we do need to move on because there's plenty to get to. So I'm really looking forward now to hearing from our colleague, Louis Tomasi, Gambian journalist and unionist. As I mentioned before, he's the director of the IFJ Africa office in Dakar, and has been leading the IFJ's capacity building programs on climate change reporting. So very happy to hear what our colleague has to say on the climate challenges on the African continent. Louis. Thank you very much, Adam, and thank you very much to the entire IFJ Climate Change Action Team for organizing this webinar and for giving us the opportunity to address this gathering on the work of the IFJ, especially in Africa, and what we have been able to do with regards to the fight, or what we have been able to do to build the capacity of the media in the fight against climate change in Africa. Now, if you don't mind, before I go any further, I will just want to give a small background on the work of the IFJ on climate change issues in Africa and what had actually happened before we build up our programs with the training workshops on reporting climate change. Now, basically, the African intervention to the issue of climate change in Africa arose from a decision by the Executive Committee
of the IFJ, probably around 2013. Jim was there, and Jim might be able to know the exact dates. And a member of the IFJ Executive Committee from Africa at the time, Comrade Foster Dangozi, showed tremendous interest in the issue of the media and climate change coming from Zimbabwe at the time. Our comrade is late right now. He passed away about 2 years ago during the COVID crisis. And from there, the Africa office started to make engagements, because the proposal from the IFJ was that both Latin America, or the office in Latin America, and the Africa office should quickly engage with regards to issues of climate change. And it was actually Juliana and Foster Dangozi who started working on these issues. Now, with the help of the IFJ office, the Africa office was together with the regional Africa Regional Organization of the IFJ, that's the Federation of African Journalists, we are able to organize a huge continental conference in Nairobi, that is Kenya, in 2014. I think it was in July in Nairobi 2014. And we were able to bring in a lot of delegates, including the IFJ staff, executive members of the Federation of African Journalists, as well as journalist unions and associations, and some few journalists who report on climate change. And we were also supported with UNESCO, who at the time had done tremendous work in actually documenting issues concerning IFJ, issues concerning the media and climate change. Now, this continental meeting was very important in our work with regards to the media and climate change, in the sense that it set up the wheels to roll with regards to the engagement of the media and climate change. Like I said, this was one of the biggest continental meetings with regards to the media and climate change. Now, the recommendations from that meeting, or what emerged from that meeting, was that the Africa as a continent had hugely underreported climate change. Now, which was very evident, because the majority of journalists at the continental conference at the time did not even know what we were talking about, and the strategies that we are utilized for the media to report effectively on climate change. Now, secondly, there was a small survey that was conducted within the periphery of the conference to understand why African journalists had failed, or African journalists or the African media in general had failed to report climate change. Now, and two things stand out. Now, one was the fact that the survey revealed that African journalists mostly shy away from reporting on climate change because of the fact that the subject was too scientific. And most of these journalists shy away from this scientific nature of the subject. Now, secondly, we also realize that the journalists simply do not have what it takes to actually go ahead and report on climate change. And erroneously, some of the editors at the news houses claim that climate change stories do not actually sell, and they cannot, push the newspaper to sell more copies, which was rather unfortunate. So the Federation of African Journalists, with the help of the IFJ, now decided that it was essential and very crucial for the African media to kickstart, a new era in reporting climate change. And eventually, we had a project in 2014 under the NOTCO, which had a component. That time we were dealing with freedom of association and labor rights project, but then it had a component on the media and climate change, and that was how we initiated the
climate change reporting workshops, which started in 2014. And we were able to do at least 2 countries every year. And, you know, presently I can say that so far, at least we have been able to conduct training programs in at least 25 countries across the continent, that is sub-Saharan Africa, and that we have also conducted at least 7 research at the country level on how the media in this specific or identified countries report on climate change. Now, basically, like the last presenter had said, climate change is a reality, and we all know that Africa as a continent has been hardly hit by climate change, if not the hardest hit continent by climate change across all over the globe, despite the fact that Africa as a continent emits far less greenhouse gases as compared to most other continents, especially Asia, Europe, and of course the United States of America. Now, over the past 3 decades or so, Africa as a continent had been confronted with rising temperatures, with corresponding rising sea level, characterized by unprecedented flooding and changing climate change, changing rainfall patterns. At the beginning of the program, Adam did mention about the situation in Malawi, Somalia, and even in Nigeria, where we now see consistent floods, which are rare occurrences some few years ago. Recently, the cyclone in Malawi had caused devastating consequences with regards to washing away farmlands, washing away houses, you know, and rendering a lot of people to stay outside in shelters or to actually seek for assistance by international humanitarian organizations. Now, the consequences of climate change had actually caused a lot of droughts, severe droughts and famine in certain areas, and it had rendered up to at least 1/3 of the population of the continent under severe pressure with regards to loss of livelihood, and most especially their means of survival in terms of the agricultural products that they utilize to survive. Now, in addition to this, the issue of water and the consequences of climate change on water is also very important in Africa. Now, some analysts have already said that the next biggest crisis in Africa will be as a cause of water scarcity, which will be also linked or as a result to climate change. Now, for example, Lake Chad, which is one of the largest water sources in Africa, has been drying up as quickly as had been previously predicted. Now, according to the surveys by scientific research with UNESCO and WHO, now it has been stated that Lake Chad had actually shrunk by at least 90% since 1960 to date, due to climate change and increasing population and unplanned irrigation. Now, the consequences of the drying up of Lake Chad can be very severe and will definitely lead to numerous conflicts across the 4 major countries that actually utilize this lake for irrigation and for well as the drinking needs of the cattle and the herds that they had. Now, and these countries are mainly Nigeria, Niger, Chad itself, and Cameroon. Now, sometime last year we had a climate change meeting actually in Chad, and you know, like has happened everywhere, you know, there are country-specific issues that are normally addressed during the course of this
training workshops. And the focus in Chad was basically on Lake Chad and this shrinking nature of Lake Chad and how the communities that we are around the lake had disintegrated over the years because they do not have access again because it had been shrinking and the space is very narrow. Some of the participants who actually came from that side will explain to you that you can actually walk on hard ground along the sites that have actually dried up now. There is nothing anymore there. So pastoralists, the herders, the farmers all have to relocate to new places where they can still have access to water. And this is causing a huge tension because once they move, the areas where they are also close to other areas that have already been inhabited by other ethnic groups or other communities. And there are often clashes, very deadly clashes or fatal clashes between these herders. And this had created a lot of tension around the communities, not only within Chad, but also within Niger and Nigeria, as well as Cameroon. Now this is very crucial to in the African context because the pastoralists and the herders, they move along the water sources in Africa, and that is probably why the Nile was made very famous because these pastoralists do not have specific places where they stay. They follow the pattern of the water sources, and they know where to cross at any particular time of the year. They will actually tell you where the waters are. Now, the problem is over the years, as the water shrinks down, they have to divert or come earlier to certain places, which are also places that the farmers utilize. And because of the large size of the herd or their cattle, they normally cross paths with the farmlands of the farmers, and this creates a huge tension between these two type of people, like the pastoralists or the farmers and the herds. Some time ago, a friend asked me a critical question in Nigeria, and he told me, why do the herders have machine guns and Kalashnikovs when they see their cattle through the farmlands or fertile areas? And I said two reasons. One, basically because of the cattle rustlers, those who will attack them and then try to steal their cattle. And I said, but most importantly, that there are frequent clash between them and the farmers, because sometimes these cattle have to pass through their farmlands and they destroy the farmlands, and to protect them they have to hit them so that they don't have access to the farmlands. And most of the time there are clashes, and then the shepherds or the pastoralists, they open fire whenever they feel threatened or when their herd is threatened. So basically, these are challenges that water scarcity is actually causing, and it's not only restricted to the region that I have mentioned, because the region that I have mentioned is Lake Chad, which is actually central to Central Africa and some parts of West Africa, like we said, in Nigeria and Niger. But then closer back home here, we are also experiencing that, in the case of Mali, Burkina Faso, and actually coming down very close to Guinea-Conakry and the Senegal Valley. Now, what we have seen over the years is deforestation, which had actually encouraged desert encroachment, and a lot of farmlands have actually gone dry because of lack of sufficient rain. And then, what we have seen is a fast encroachment of the desert, most especially from the northern side, coming from Mali and the upper valley in Mauritania down to Burkina Faso. You have huge access of land that are already dried up, completely dry, and it's almost impossible to grow anything there, most especially, with regards to food and agricultural processing, or production rather. Now, this has basically been the reason why the IFJ said that, or the IFJ Africa Office and FAC, push forward with regards to the
training of journalists on how to report on climate change. And I would basically say that this is one aspect of the project that had been hugely successful, because unlike the freedom of expression and media freedom training programs that we have, which most African governments are very jittery about, most of the time governments supported the climate change workshops and even provided experts. In most instances, they even provided experts through the Ministry of Environment or the specific office that is geared towards working on climate change. For example, like I said, in Chad, the Minister of the Environment was there, and he stayed with us and actually convinced the journalists that his office is open and they need to come out and deliberate upon the issue of climate change and let their citizens know, most especially with regards to the adaptation or mechanisms that they are utilizing, because there is some kind of fantastic adaptation strategies that have been utilized by some of these communities, which are not made known to other communities who suffer the same effects of climate change. Now, I understood we are pressed with time. I quickly moved on to the next aspect with regards to our work, and it says what next. Now, I have managed to put up some few points. They are not exclusive, but these are points that we believe should actually be able to help with regards to the media's fight against climate change in the continent. Now, firstly, we said that there needs to be capacity building on climate change reporting. And this should be a continuous process, and more funds need to be channeled into this aspect by government if there is going to be any meaningful change in climate change reporting. This is standard. We need to train more journalists and equip them to be able to report more effectively on climate change. It is indeed high time that climate change reporting should be included in the journalism curriculum of universities, since there is now enough material on the subject. That's another aspect, because most of the journalists who report on this, don't have the required skills, because like we said in our training programs, reporting on climate change is not like the straight piece stories that you can be provided with a press release and you go ahead and write a good climate change story. A good press release does not enable you to write a good climate change story, because normally you will have to do some research to be able to bring out the dynamics and the issues on why such an event is happening at such a time and such a time. You need to make comparisons about what happened a decade ago and what is currently happening, and then you will be able to link the dynamics to actually convince people that this is as a result of climate change. Now, we also said that there needs to be, or there is a need to establish a network of African journalists who report on climate change at the continental, regional, and national levels. Now, the IFJ and FACH had already helped in this. In certain countries where we have made interventions, you already have an association of environmental journalists who are also part of our unions, or a network of climate change reporting journalists. But then we said that we are saying that this needs to be transferred also at the regional level and where possible at the continental level. Now, we also say that governments must open up and participate meaningfully in the debates at the national level on climate change policy and funding. Most of the climate change policies or agreements signed by African governments are not known by their citizens. And this is also true of the funding aspect. Now, the funding aspect is the most crucial in Africa. And this is where journalists run into trouble with their governments, because most of the African governments have misused the climate change funds. They have spent these monies on other projects that have nothing to do with what these monies were meant for. And citizens don't even know, including journalists and the media. We don't know how these monies are spent. Like we said in our workshop, there is a need for us to follow the money, to know what they are doing, because this money are specifically meant for adaptation and mitigation strategies, but most of our governments have misused this funds and spent it on other issues. And we need to report on this. We need to report on this, to actually make sure that governments are accountable with regards to these funds. Now, lastly, we also will like to highlight that Africa is still rightly rural in our own perspective, and that radio as a means of mass communication is still the most important channel of communication in Africa.
And we have highlighted in all our training programs that the radio is the most significant channel to report on climate change because it is cheaper, and it is highly utilized, and it has much more penetration into rural Africa than all other means of medium of communication. Even in places where you do not have electricity in the deep interior of the continent, you still find people who have radios and listen to radio programs. So thus we say that there is a need for governments as well as the private sector to invest in radio programs on climate change and help train journalists, especially within the local communities, and to fund community radios who actually do very good reporting on climate change, because most of the time the effects of climate change are felt more in the interior. And these are people who are on the ground and can actually have first-hand experience with regards to the effects of climate change. So I will stop here, and then if there are questions, I will manage and answer some of them, or most of them, if I am capable to do so. Thank you very much. Thank you, Paulo. That was incredible. I was scribbling as fast as I could to get all of those points that you made about what sort of is needed, which is the point of having this webinar, to talk about where do we go from here? What can we do next? I also just wanted to say it's a very humbling and somewhat terrifying reminder of the impacts of climate change and how that's felt in continental Africa. And one of the things we have in common is every country around the world is now seeing these effects, these devastating effects. There is no safe place. Now, we are behind on time, but if anyone has a pressing question, Jim's got two. We'll just try and quickly go through, because again, we're behind on time. So first, Louis talked about the effect by IFJ unions of journalists in Africa to bring the leaders and members together to share information experience. What's the overall picture in the run-up to the next COP meeting? Second question, in view of the position by African states during successive COP conference, does the climate lobby bother to invest in campaigns of disinformation in Africa as it happens in Western countries? So let's go with the first one. So what do you, so again, the effort by IFJ unions and journalists in Africa to bring their leaders and members together to share information. What's the overall picture in the run up to the next COP meeting? Now, to be candid, what I would say is normally the African leaders shy away from a lot of responsibility. I remember when we had our meeting in Kenya, we advocated that the media should be part of the government delegation that normally goes to the COP meetings. And there was a huge outcry from the private media, and even the government officials at the meeting insisted that it was important for the media to be there. But then what we have seen in the follow-up to the COP meeting is most of the African countries bring the state media on board, or some journalists from the state media on board. And then that is only to project on their statements or what they have said, and actually highlight what they want to highlight with regards to the climate crisis in their respective countries. Unfortunately, the independent media who actually gather some of these facts are not there to actually go and highlight the real crisis or the real impact of climate change in these countries. I know that in some areas, some people have been able to provide reports that we are channeled to the different COP meetings with effects on climate change, and most especially on the utilizations of the funds that we are provided to some of these countries. But then the desired impact had not been felt in this aspect, and basically there's a need for government to open up more to include most especially the independent media with regards to their attendance at this meeting and making known the policies that they have signed, on behalf of their citizenry. This is very essential, so that the media will be able to create awareness on some of these policies. So there is still a widening gap there with regards to
the leadership and the most especially the independent media. Okay, just in the interest of time, because we are behind and we do want to chat a little bit more, hear a little bit more from the group, I think we might cut that a little bit short. So apologies, clearly we need to make more space to hear from our speakers for the next time. But thank you, Pallavi, for that. It was very interesting. And like I said, I've written down almost all of your recommendations on what to do moving forward. And I thank you for sharing the work that you and your colleagues have done already in the continent of Africa. Just wanted to briefly go to the last part of this. Again, my name is Jennifer Moreau. I'm the chair of the Climate Action Team. And I'm going to tell you a little bit about the work we've done so far and opportunities to get involved. So this Climate Action Team, it was started by the International Federation of Journalists Executive Committee, voted to start doing this work. It was mostly an idea that came from staff to give credit to staff at the time. And there were three main things that the group wanted to do. And the first was to develop best practices for journalists covering the climate crisis. The second thing was to reduce the organization's own carbon footprint. And the third was to ally with international labor groups that are working on the climate crisis. So organizations like the ITUC, for example. So we got together, a small group of us, some of us are still here, and we drafted a charter that was in line with those objectives. And we also put out a survey to our affiliates asking them what they would like to see from this team. And it was very interesting because the #1 issue that we got, or that was requested, was training on covering the climate crisis, which is exactly what Pallavi was talking about. So developing best practices, that was also highlighted, as well as working with international labor organizations. So the three things that we were already highlighting. And then holding speaker events such as this, where we share the different media contexts from our own countries, some of the challenges journalists face, and also learning more from our own members about how they're covering the climate crisis. So those were some of the priorities identified in our survey. And just before I go on to open or ask the question of the attendees, I just wanted to say very briefly, we are in a very interesting position as the International Federation of Journalists. We are the world's largest labor organization of media workers. And we are also at the intersection of journalism and the climate crisis. So what does that look like? How do we report that? What are the impacts? We represent labor and we represent media. So one of the things we've highlighted is the need for just transition. But another thing that we're talking about is how do we cover the biggest story of our time? So we're bringing two very important lenses to this global problem, probably the biggest problem that's impacted our planet in decades. So just briefly to open it up to the floor, I wanted to ask from folks, what would you like to see from this team moving forward? And if you can, in the chat, just briefly include your name and where you're from and what kind of work you're doing already if you're involved in anything like that. And if we don't have time to go through everything, Natalia is going to drop her email in the chat as well, so you can get more involved. So please don't be shy. Feel free to jump in. And oh, good, Natalia, great, thank you. If you want to receive regular updates, that's another thing we're creating basically a newsletter type channel. And we have 4 minutes to go, so you may need to email Natalia, but we do want to hear from you about what you would like to see moving forward. Okay. Okay. So nothing in the channel yet, but oh. I don't know if I can say something. Oh, absolutely, please do. Voy a decirlo en español para que sea más sencillo, pero realmente quería también como redoblar lo que dijo en una parte Luis sobre la cuestión de la necesidad de que periodistas tradicionales, entre comillas, de investigación se involucren en la cobertura de cambio climático.
por el simple hecho de que posiblemente las mayores historias de corrupción están sucediendo allí ahora mismo y no hay tanta cobertura como si la hay sobre Panama Papers y cuestiones así. Entonces, quizás como una posible idea, herramientas para introducir a periodistas que están ya con el olfato de investigación a seguir esos flujos de dinero podría ser una gran oportunidad para que mucha gente pueda seguir a nivel local lo que están haciendo sus gobiernos y las empresas respecto a los flujos de dinero que hay alrededor de mitigación y adaptación. Okay. Excellent. And we do have a couple comments. Galaxy J1 media only reports about natural disasters, but they need to bring awareness to the population to prevent those so-called natural disasters. Absolutely. Sure. Lots of thank yous. And we need, si necesitamos insumos para integrar A un bloque de enfrentar el cambio climático. Así que necesitamos hacerlo juntos y unir esfuerzos. Sorry to jump in, Jennifer. Thank you for saving me. Then also Paco, he highlights flujos de dinero y corrupción, conceptos a retener a la hora de informar, desde luego. Muchas gracias. Yes. Okay, great. And with that, I think I would like to say thank you to all our panelists, and please don't hesitate to get in touch with the organization's climate action team. We are here to collect your feedback, and we'd love to hear more from you and see you and have you get more involved. So thank you. Absolutely. Thanks to our very generous panelists. Thanks, Jennifer, for moderating, the IFJ for supporting this, and all of you, of course, for giving us some of your precious time. And please contact Natalia, whose email is in the chat, to keep up to date. And this is the beginning of the conversation, not the end. And we look forward to having further discussions with you about your priorities. Thanks, everyone. Thank you very much.